Willkommen zurück zu Until Dawn. Wir gucken uns noch das Bonusmaterial an. Natürlich handelt es sich hierbei um Making-ofs. Ein Teil haben wir schon geguckt und jetzt geht es weiter mit dem nächsten. Wir machen von der Bühne zum Bildschirm 1. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in-game. The audio is also recorded via two separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatise to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure they're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot! So dumb! From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. Faszinierend, oder? Diese Motion Capturing Technik. Und wie schon erwähnt wurde, dass sie sich einfach alles vorstellen mussten. Ihr habt ja gesehen, in welchem Raum die da rumturnen. Ich finde das einfach großartig, muss ich sagen. Und es geht auch schon weiter mit dem Thema. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Anna! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. Sehr schick. Mensch, so Dreharbeiten müssen doch Spaß machen, oder? Oh, wir sind fast durch. Was zum Teufel? America's Northwoods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The North Woods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Up in the North Woods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth.
It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879 in the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale. I had to watch them starve to death. Of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo! Villagers alerted the police. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around, many bones, some of which had been snapped in half, and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Right up until the moment the noose was on his neck, Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Wuhu, was für eine düstere Geschichte über den Wendigo. Nun gut, eins haben wir noch, sieht auch düster aus. Ihn zum Leben erwecken. Ist leider das letzte, alles andere ist nicht frei. Beziehungsweise vielleicht war das auch alles, bin mir gar nicht so sicher. Naja, sollten da noch mehr dazu kommen in unserem nächsten Durchgang, werde ich die natürlich auch nachträglich zeigen. Aber jetzt erstmal das letzte für heute. Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. What the hell was that? Another fucking piece of... Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore, blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining,
They retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, Animation Director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalisations of the Wendigo, we used our own vocalisations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. Interessant, Matt und Jessica. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. Interessant, Matt und Jessica hatten eine Episode und jetzt weiß ich auch, warum ich so viele so eine riesen Lücke hatte bei den einen Hinweisen beim Unbekannten, weil mir das natürlich gefehlt hat. Matt und Jessica, die Paarung hat nie stattgefunden. Tja, Pech gehabt. Zumindest in dem Durchgang. Wir werden das natürlich das nächste Mal dann noch sehen. Tja, Freunde, das war's. Mehr haben wir nicht. Ich könnte jetzt hier nicht noch mehr zeigen. Wir klicken mal kurz in die Episoden rein. Können wir das nochmal schön sehen. Letztes Jahr, Memento Mori, Eifersucht, also man kann die Kapitel quasi anwählen, die 10 Kapitel. Und kann dann natürlich ändern, was auch immer man möchte. Ja, mehr ist es nicht. Interessant. Tja, mehr können wir hier nicht einstellen. Leute, das war's nun wirklich. Was steht da? Verwirf deinen aktuellen Fortschritt. Achso, und starte eine neue Geschichte. Ja, genau das werde ich nun tun. Erstmal offline. Ich werde euch nur die Highlights, das Neue, besondere Dinge zeigen. Rechnet mal noch mit so 4, 5 Bonusparts, um diese Story nochmal zu erleben. Wird es auch täglich geben, keine Frage. Und danach ist dann wirklich Schluss. Dann gibt es das nächste Horrorspielchen. Wahrscheinlich irgendein Horrorspielchen, das auch zum Vote stand. Mal gucken, was ich mir da Schönes rauspicke. Ja, weiß jetzt nicht. Ist ein bisschen blöd, jetzt 13-minütigen Part zu machen eigentlich. Ne? Aber ich wüsste nicht, was ich hier jetzt noch groß zeigen könnte. Eine neue Geschichte jetzt extra anzufangen, würde eigentlich nicht so viel Sinn machen. Obwohl, nein, macht's nicht. Deswegen heute mal ein super kurzer Part. Ab morgen geht's dann rund mit einer neuen Geschichte zu Let's Play Until Dawn. Na, da bin ich doch nochmal. Eine Kleinigkeit ist mir eingefallen, was wir uns noch anschauen könnten. Ich bin kein Trophäenjäger, das sieht man an dieser Liste hier. Und es ist schon fast deprimierend, dass wir bei Until Dawn gerade mal 16% gefunden haben. Ist mir persönlich egal. Mich würde aber interessieren, was kann man denn da noch so reißen? Zumindest die, wo bekannt sind. Ultra selten haben wir bekommen. Eine Symphonie für Horror-Trophäen. Du hast alle Gold, Silber und... Hä? Achso, das haben wir nicht. Okay, dachte ich schon. Ich in was ultra Seltenes. Nee, da ist ja auch, da ist dieses geschlossene Zeichen. Das hatten wir nicht. Nee, da müssten wir alles bekommen. Aber das haben nur 3% aller Leute. Und ich will es noch ein paar Mal spielen. Ich denke, wir werden die Liste noch weiter vervollständigen. Versteckte Trophäen, da können wir natürlich nicht viel anfangen. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Vielleicht gibt es hier aber nur versteckte Trophäen, damit es nicht spoilert. Das könnte natürlich sein. Lass M rein. Mike hat Emily erlaubt, im Keller zu bleiben. Tja, das ist halt genau so eine Sache. Und wenn man es nicht tut, gibt es vielleicht wieder eine Trophäe. Man hat in einem Durchgang wahrscheinlich gar keine Chance, die zu vervollständigen. Gehe ich mal stark davon aus.
Die sind alle versteckt, schade. Da kann ich euch nichts zeigen. Hier haben wir noch der geschickte Wolfsmann. Mike hat den Wolf die ganze Zeit im Sanatorium am Leben gelassen wahrscheinlich. War eine Goldtrophäe, schön. Laute Schreie, Mike hat seine Finger abgetrennt. Der Psychokampf Sam oder Ashley hat den Psychopathen mit einer Waffe angegriffen wahrscheinlich. Und das war's schon. Viele Trophäen gibt's nicht, alle anderen sind versteckt. Ich bin mir sicher, wir werden noch ein paar finden. Ich will die auch nicht irgendwo nachlesen oder so. Entweder es kommen noch welche hinzu oder eben auch nicht. So, das war's nun aber endgültig. Das ist interessant, ich habe mir noch nie meine Trophäen angeguckt. Wie habe ich denn in diesem Spiel 47%? Interessant, was ich da nicht so alles finde, ey. Ja, hier immerhin 60%. Ja. Gut, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, ne? Ich gucke einfach mal drüber. Ja. Na, vieles habe ich auch nur angespielt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Dark Souls 70%, immerhin. 30% bei Metal Gear Solid 2, 33% bei Resident Evil 6, 50% bei Beyond Two Souls. Das ist eigentlich auch schwach, muss man mal sagen. 27% bei Shadow of the Colossus, 57% bei DuckTales. Ja, wie gesagt, das Spiel ist fertig, also ihr könnt auch abschalten. 40% Dark Souls, Demon's Souls 43%, Downpour 62%, da ging ich ja ab. Wow, 86% bei 13.2, na immerhin. Das ist doch mal was. Ja Mensch, die ganzen Spiele. 91% bei Heavy Rain, ja. Da habe ich mich nicht lumpen lassen. Was fehlt denn da eigentlich noch? Oder sieht man die wieder nicht? Schalten sie alle Trophäen frei. Ja klar, das fehlt. Und sonst so? Was fehlt denn da? Will ich jetzt wissen? Ja, so krieg ich meine Zeit auch voll für einen Part, ne? Wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat. Sehen sie alle Enden an. Nach sowas. Irgendwas, ja, irgendeine kleine Sequenz fehlt mir anscheinend. Wie blöd. Naja, schade. Im Grunde habe ich ja alles. Ah, hier habe ich schon eingeraubt. Okay, 0% bei Tetris. Das ist eigentlich peinlich. Aber egal. Gut, das war's jetzt aber endgültig. Morgen dann, wie gesagt, eine neue Geschichte bei Let's Play Until Dawn.